ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਕੁਝ ਗੀਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਤਨ ਡਾਇਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਓ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। शाम संधूरी तल दे जावा, शाम संधूरी तल दे जावा, तल दे रात बन जावा, रात चांदनी बन के फिर रात चांदनी बन के फिर मैं उस दी रूह विच उतर जावां, टल दे जावां। शाम संधूरी टल दे जावां, शाम संधूरी तल दे जावां। रीझां दा इक कोमल साया संजहूं दे गुमे बिच रावां, जांदा इक कोमल साया संजहूं दे गुमे बिच रावां, रात चांदनी नाल चले बस, रात चांदनी नाल चले बस, तेरे प्यार दा कल्ला परछावां, टल दे जावां। शाम संधूरी टल दे जावां, शाम संधूरी टल दे जावां। अद्धे हिजर दे अद्धे वसल दे लीड़े पाके ले लावा, अद्धे हिजर दे अद्धे वसल। पिछले 18 सालों तो एडमिंटन विच रेजिडेंशियल ਅਤੇ कमर्शियल रियल एस्टेट ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton,
Our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy, and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jambs that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why the name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780-395-9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਈਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780-695-7200। ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. Watan TV presents the significance of today in our history.
This day in history, the 9th of January in the year 1799, British Prime Minister William Pitt the Younger introduces income tax to raise funds for the war against Napoleon. It was pretty obvious from the get-go that William was smart, and that he was destined for great things. His other siblings barely have a paragraph on Wikipedia. But he was ill for most of his early life, so he couldn't do much except study. But, considering his dad was Prime Minister, he got really interested in politics. When he got better, he went to college, and his dad returned to Parliament. While William was busy revising maths, political philosophy, and history, his dad was dealing with the revolt of the American colonies. He was really against punishing them for the Boston Tea Party, the Stamp Act riots, and the firing on Lexington and Concord. This would turn out to be the spark that ignites the Americans into insurrection. To those that want to crush the Americans into submission, let me say this. You may ravage, but you cannot conquer. It's impossible. You can't conquer the Americans. You talk with your friends, suggesting to annihilate the Congress. If you conquer them, you will plant an invincible hatred in their breasts against you. Coming from the stock they do, they can never respect you. The British kept pushing though. They kept levying taxes and made the Americans more and more mad. And, like he predicted, the Americans didn't back down, and the American War of Independence began. Pitt finished college, but decided to hang around and socialise. In 1778, William came back to visit his dad for a few days, and his dad says, "Do you want to come to the House of Lords and watch me yell at them for being incompetent?" William said, "Sure." When they get to Parliament, Pitt's dad hears this. "I vote to pull the troops out of America. They are already independent. France has declared war on us, and they rule the Channel." His dad said, "I want peace in the colonies, but I still want them to be in this kingdom. Shall this great kingdom that has survived the Viking invasion, the Scottish invasion, and the Norman conquest, that has stood threatened against the might of the Spanish Armada, now fall and kneel before the French king and his navy? Surely, my lords, this nation is no longer what it once was. Shall a people that 17 years ago, thanks to me, that was the terror of the world, now stoop so low to tell its ancient enemy France, take all we have, only give us peace? It's impossible. My lords, any state is better than despair. Let's make one more effort, and if we must fall, fall like men." He then collapsed on the floor and died right in front of Pitt. With the death of his dad and the American War of Independence still going on, with no end in sight, Pitt decides, wow, the government is crap right now. I'm going to fix it. I think it's time to run for Parliament. And he was going to get a hell of a good chance to do it. In the year 1839, Daguerreotype photo process announced at French Academy of Science. The first commercially successful photographic process was announced in 1839, the result of over a decade of experimentation by Louis Daguerre and Nicéphore Niepce. Unfortunately, Niepce died before the daguerreotype process was realized, and is best known for his invention of the heliograph, the process by which the first photograph was made in 1826. Daguerre was well known in Paris in the 1820s, well before the 1839 announcement of the daguerreotype. He was a showman. He ran this 75-foot diorama. Daguerre himself wants to make images. He understands how a camera obscura works. Niepce didn't have the money, he didn't have the youth, he didn't have the health. He really kickstarted Daguerre. When Niepce died, Daguerre continued his experiments on his own. By 1839, Daguerre has a system that is fully realized. It's perfect. It's a piece of copper coated with silver, and you have to polish it very well, to the point where you have a polish that when you turn the plate towards a darkened room, it looks black. And it's fumed with iodine, and when you take it out of the box, it's yellow. That's silver iodide. Plate is then put into a camera obscura, or we would say camera now, but a camera obscura. Given enough time, it's exposed. When you take it out of the camera in a darkened room, there's nothing to see on the plate. Completely invisible, same yellow coating. But when you put it in another box with a little container of mercury and heat the mercury, the fumes of the mercury dance upon the plate, and when you withdraw that from the box,
you have an image. You still have to fix the image. And fixing is a strange term. It basically means that you're preventing the plate from changing any more as light strikes the plate. And you place it into a solution that fixes it. It's something that we now all call hypo. Daguerreotype is placed into a special case. It's designed to keep air away from the plate because air is what makes silver tarnish. Daguerre would give the process to the government. The government then would allow anyone in the world to do the daguerreotype, except England. And so if you wanted to make daguerreotypes in England, you had to pay a fee. This is the Giroux daguerreotype camera. It would be the world's first commercially manufactured lens-solo cameras. It's the camera, but it's also the system that goes with it that you need to process, sensitize and process the image. It was essentially an American phenomenon. It was the Americans that embraced it, that used it. It was Americans that were leaving home and striking out further and further west so that people could have something to think about and to reflect on and to remember people by. Year 1862, the first petroleum shipment, 1,329 barrels, from the US to Europe arrives at Victoria Docks, London, England aboard the Elizabeth Watt. Petroleum, or crude oil, is a fossil fuel. It is the result of organic matter transforming into hydrocarbons over millions of years. Generally buried in the form of a deposit, crude oil sometimes appears on the surface of the earth, which is why it has been known to man since ancient times. Around the world, oil was used as sealing material in construction and for medical purposes. But it is only in the middle of the 19th century that its consumption would explode. Europe and North America, in the midst of Industrial Revolution, have rapidly increasing energy requirements that are met mainly by coal. Interest in oil intensifies throughout the world. From the Russian Empire to Europe to North America, the first modern drilling location. In the United States, this causes a rush of black gold and the country becomes the largest oil producer in the world. Initially, distilled oil replaces the burning of whale oil in lamps. It offers a better calorific value than coal and is easier to transport than gas. Oil consumption rises in the early 20th century, especially in the field of transport, with the development of the automobile, the reconversion of ship engines, and the aviation boom during World War I. Crude oil, once extracted, is distilled in a refinery to separate the hydrocarbons as needed. The lighter molecules evaporate to the top of the distillation column, where the temperature is around 20 degrees Celsius. Liquefied petroleum gases are harvested and used, among other things, in lighters and in kitchens. Between 30 and 105 degrees Celsius, gasoline for cars is produced. Between 105 and 160 degrees Celsius, naphtha is created, used in petrochemicals in order to create plastics, synthetic textiles, drugs and cosmetics. Between 160 and 230 degrees Celsius, kerosene is obtained for aviation. Between 230 and 425 degrees Celsius, diesel is created for cars and heating oil for domestic purposes. Finally, the thick high-sulfur residue is heated to about 450 degrees Celsius to form heavy fuel oil used by ships and to obtain bitumen used for road construction and roofing. Crude oil was transported in barrels with a capacity of 42 US gallons or slightly less than 159 liters. The barrel thus became the unit for setting oil prices. More and more oil deposit discoveries are made worldwide, including in Venezuela, which becomes the second largest global producer. In the Middle East, where Britain is present, Western companies seize the new market, giving a portion of their profits to the local country through royalties. During World War II, demand for oil skyrockets and the resource becomes a major international issue. At the end of the war, the United States signs an alliance with Saudi Arabia, guaranteeing security of the country in return for privileged access to its oil. In the year 1923, Swaraj political party founded in India with Chittaranjan Das as president and Motilal Nehru its secretary. इस वीडियो का बैकग्राउंड में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में
हिंसक घटना होने के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। गांधी जी के इस निर्णय की वजह से कांग्रेस के भीतर में दो प्रकार के गुट तैयार हो जाते हैं। तो परिवर्तन समर्थक ग्रुप एक बना जिसमें थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और हाकिम अजमल खान। ये लोग जो चाहते थे कांग्रेस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था उसके अंतर्गत चुनाव की प्रक्रिया को स्टार्ट किया था, उसमें भाग लेना चाहिए। जबकि जो दूसरा ग्रुप परिवर्तन विरोधी ग्रुप था जो ये कहता था कि हमको कोई चेंज नहीं चाहिए, हमको कोई चुनाव नहीं लड़ना, हम तो जैसे अभी काम कर रहे हैं वैसे ही विरोध करते रहेंगे। इस ग्रुप में थे राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी और वल्लभ भाई पटेल। ध्यान रखेंगे ये लोग अभी आज की डेट में तो चुनाव के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन आगे यही लोग तैयार भी हो जाएंगे। तो कांग्रेस के भीतर में ये दो गठ बन गए। 1922 के दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गया में, उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास ने एक प्रस्ताव लाया कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन चित्तरंजन दास का वो प्रस्ताव कांग्रेस के उस अधिवेशन में अस्वीकार हो जाता है और उसके अस्वीकार होने के पश्चात चित्तरंजन दास के पास और कोई विकल्प नहीं बचता और वो वहां पर ही घोषणा कर देते हैं, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। तो वहां पे जो इनका समर्थक धड़ा था जिसमें चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान थे, इन्होंने वहीं से एक पार्टी की स्थापना की जो कि उस समय नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। स्वराज दल को गठित कर दिया गया, स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी गई और इसकी स्थापना हुई चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में। उसके महामंत्री बने मोतीलाल नेहरू। स्थापना में कई बार प्रश्न आ सकता है कि स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर हुई या इसका पहला सम्मेलन किस जगह पे हुआ। इलाहाबाद में इसका पहला सम्मेलन हुआ। कांग्रेस का जो हर साल दिसंबर में अधिवेशन होता था उसके पहले एक अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में विशेष अधिवेशन होता है नवंबर में। तय किया जाता है कांग्रेस स्वराज पार्टी को अपना समर्थन देगी, सहयोग देगी। तो यहाँ से कांग्रेस ऑफिशियली स्वराज पार्टी का समर्थन करने लगती है। अब स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है, वो देश देखते हैं। स्वराज पार्टी पहला तो वो चाहती है कि हमारा हम स्वराज हो, भारत के लोग भारत के लिए नियम बनाए, और दूसरा मकसद था उनका कि भैया विधान परिषद में हम जा करके असहयोग के कार्यक्रमों को अपनाएंगे, यानी जो गांधी जी का असहयोग आंदोलन हम बाहर कर रहे थे, इसी आंदोलन को सदन में चुन करके जाएंगे और वहां पर करेंगे। वहां पे हम सरकार की कोई भी काम होगा, कोई भी योजना होगी, कोई भी प्रस्ताव होगा, हम उसका विरोध करेंगे, असहयोग करेंगे और एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हम खड़ा करेंगे उस असेंबली के भीतर। कि जब ये इन्होंने चुनाव 1923 का लड़ा तो इनको केंद्रीय परिषद में, जो केंद्रीय राज्य सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव हुए, उस सेंट्रल चुनाव में 105 जगहों पे चुनाव हुए और उनमें से 42 जगहों पर ये जीते। यानी काफी अच्छी एक पहली सीट में पहली बार में चुनाव लड़ करके काफी अच्छी पोजीशन इन्होंने हासिल की। और दूसरी तरफ जो राज्यों में चुनाव हुए थे उन राज्यों में से बंगाल और मध्य प्रांत ऐसे थे जहां पे इनको बहुमत मिल गया, और साथ ही साथ मद्रास और पंजाब ऐसी जगह निकली जहां पे जाति कारणों कारणों से या सांप्रदायिक कारणों से ये वहां पर हार गए, या इनको अपेक्षाकृत सीटें जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई। अब जाकर के संसद में चुन करके पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने ये किया कि व्यवस्थापिका या वहां पे जो भी कानून बन रहे हैं उनको बजट को अस्वीकृत करना शुरू कर दिया, असहयोग करना शुरू कर दिया। तो बजट अस्वीकृत कर दिया। यदि आप सोचो कि पूरे में से लगभग आधे से थोड़ा ही कम ये लोग यदि किसी बजट को अस्वीकृत कर दे तो वो पारित हो नहीं सकता। पारित नहीं होगा तो वहां पर एक और प्रोविजन था कि जो उस समय गवर्नर जनरल वायसराय थे, उस वायसराय को ये विशेषाधिकार था कि यदि वो चाहे तो इसके बावजूद भी प्रस्ताव पारित कर सकता था। तो हर बार ये क्या करें, बजट को अस्वीकृत कर दे, हर बार वो वायसराय उनको अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उसको पारित करा ले। तो इस प्रकार का क्रम चलता रहा। कि एक और इनकी बड़ी सफलता मानी जाती है कि 1919 में जब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ तो उसमें बोला गया कि हम इसमें 5 वर्ष में इसकी समीक्षा करेंगे। अब इन कानूनों की समीक्षा के लिए उन्होंने मांग की और उनकी मांग पर ही एक मुंडीमैन समिति बनी। कि मुंडीमैन समिति का गठन किसके प्रभाव के कारण हुआ या कब हुआ। एक और इनकी सफलता मानी जाती है कि ली कमीशन ने जातिगत उच्चता या इस तरीके के भाव के साथ में दी जा रही थी सरकार का, उसका विरोध किया और उनके वजह से ही कि ली कमीशन की जो बात है वो पूरी तरीके से लागू नहीं हो पाई। जब 1923-24 केंद्रीय परिषद के चुनावों के बाद में स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं। अब इन चुनावों में राजेंद्र प्रसाद, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किया था कि राजेंद्र प्रसाद चुनाव लड़ने के पक्षधर नहीं थे, लेकिन ये चुनाव लड़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद थे पटना से, ये पटना के मेयर महापौर बन जाते हैं। विट्ठल भाई पटेल, ये जो सरदार पटेल के भाई हैं, ये अहमदाबाद से बन जाते मेयर। और चित्तरंजन दास जो ये कोलकाता से मेयर चुने जाते हैं। तो इस प्रकार केंद्रीय और विधान परिषदों के साथ साथ में इनको स्थानीय निकायों में भी बहुत सफलता मिली स्वराज पार्टी को।
अब स्वराज पार्टी को इतनी सफलताएं मिली तो उसका प्रभाव क्षेत्र बढ़ा। उसके प्रभाव क्षेत्र में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष चुन लिया गया। कब? 1925 में। उसके बाद एक और सफलता मिली कि सेना का जो भारतीयकरण करने के लिए स्क्रीन कमेटी बनी। एक स्क्रीन नाम के व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति का सदस्य मोतीलाल नेहरू को चुना गया। तो ये एक और बड़ी सफलता मानी जाती है स्वराज पार्टी की। स्वराज दल ने पहली नीति अपनी तय की थी कि हम ब्रिटिश सरकार के सहयोग में नहीं बल्कि असहयोग करके हम उनका विरोध करेंगे। लेकिन धीरे धीरे हुआ ये कि जैसे चुनाव जीते, पार्टी में चुन करके संसद में आए और संसद में उन्होंने क्या किया, सरकार को असहयोग करने के बजाय धीरे धीरे उनको सहयोग करने लगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग ने देखे कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष बन गए। तो यानी एक प्रकार से क्या हो गया, हमने उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और हम उनका हिस्सा बन गए। 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, जो एक की पर्सन था जिसने पूरे इस मूवमेंट को, स्वराज दल को खड़ा किया था। उसकी डेथ हो जाती है 1925 में। उसका भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि पार्टी डायरेक्शन इसकी चेंज हो जाती है। फिर उसके बाद 1925 में ही क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम काफी सांप्रदायिक दंगे हुए कुछ जगहों पे, और जो जिन्ना थे और उनके मोतीलाल नेहरू के बीच में भी कुछ क्लैशेस थे। उन क्लैशेस की वजह से वो प्रभाव यहाँ पे प्रभावित होने लगा। मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय थे, इन्होंने कांग्रेस के भीतर में ही दो गुट फाड़ दिए, दो ग्रुप कांग्रेस के भीतर हो गए, तो कांग्रेस वैसे ही कमजोर हो गई। ये सब जब घटनाक्रम घटा तो 1926 के चुनाव में स्वराज दल को बहुत ही कम सीटें मिली। स्वराज दल का पतन हुआ कि नवंबर 1924 में गांधी जी और दास के बीच में एक पैक्ट होता है जिसमें स्वराज पार्टी को कांग्रेस का अंग मान लिया जाता है। इसका असर ये हुआ, असर कैसे, क्योंकि गांधी जी जैसे जेल से रिहा होकर के आते हैं तो चित्तरंजन दास के बीच में उनके साथ एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट के बाद में ये तय होता है कि अब जो स्वराज पार्टी है वो एक्चुअली में कांग्रेस का ही एक अंग है, उसकी एक विंग है। उसके बाद 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ, तो यह भी कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बेलगाम अधिवेशन, और ये पहली और आखिरी अध्यक्षता थी। इसके बाद गांधी जी ने किसी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। ये जो गांधी और दास के बीच में पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, उस समझौते को 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने अधिकृत रूप से ऑफिशियल मंजूरी दिला दी। महात्मा गांधी जी ने जब देख लिया कि स्वराज पार्टी एक तरफ काम कर रही है तो उन्होंने कांग्रेस का विस्तार करने के लिए चरखा या बुनकरों का जो संघ था उनको जोड़ा, चरखे का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया और कांग्रेस का ग्रामीण क्षेत्र पे प्रचार प्रसार का काम देखा। 1930 में स्वराज पार्टी का पतन तो होता ही रहा, धीरे धीरे चुनाव हुए, उन चुनावों में वो हारते गई या उनके बीच में क्लैशेस होते गए। फिर स्वराज पार्टी के अंदर ही बहुत सारे लोग जो है वो टूट फूट गए। रिजल्ट ये निकला कि 1930 में जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया तो उसमें जितने भी लोग विधानमंडल से चुन करके आए थे उन सब लोगों ने रिजाइन कर दिया और उनके हटने से स्वराज पार्टी का सीधे सीधे अंत हो गया। In the year 2003, Pravasi Bharatiya Divas as a celebratory day observed on the 9th of January by the Republic of India to mark the contribution of the overseas Indian community towards the development of India. Professor Fatima Mir, Republic of South Africa. Dr. Hari N. Harilila Haya. Shri Kanak C. Gokuldas Khibji, Sultanate of Oman. Shri Manilal Premchand Chandaria, Kenya. Lord Navneet Dhorakia, United Kingdom. Shri Rajat Kumar Gupta, United States of America. Sir Shridat Surendranath Ramphal, Guyana. Dato Shri S. Sami Bello, Malaysia. Shri
उज्जवल सिंह दोसांझ कनाडा। Looking for high quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Daguerreotype Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabuiltwindows.com. ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਪਰਪਸਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੇਪੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਡ। Are you satisfied now? It's more than enough. Kapil ji, you're the best. Thank you, Kapil sahab. ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। Thank you. Thank you very much. You're one of the best accountants I ever found. KP Accounting and Tax Services ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 9218 34th Avenue ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7804692677। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾਓ। To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, "Oh, that's why name is Fancy Doors." ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7803959595 780 395 9595। ਫੂਡ ਪਿਕਅਪ ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A Avenue, Edmonton। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। Welcome to Maharaja Banquet Hall.
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਈਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200 ਪਤਾ 9257 34A Avenue, Edmonton. Maharaja Banquet Hall. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। ਦੋਸਤੋ, ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਟਿਪਸ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੁਣੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੂਥਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੈਨਿਮਸ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ 90% ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 7804664660 'ਤੇ। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਬਰਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਜਨ ਲੂਥਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਨ ਕੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਟ ਯੂਰ ਸਰਵਿਸ। ਯੂ ਕੈਨ ਕਾਲ ਮੀ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 7804664660। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਦੇਖਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੂਥਰਾ ਲਾ ਆਫਿਸ। Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev said on Friday he had given shoot-to-kill orders to deal with ongoing protests from those he called bandits and terrorists, adding that those who failed to surrender would be destroyed. He said as part of the counter-terrorist operation, he had ordered law enforcement agencies and the army to shoot to kill without warning. Police in Almaty on Thursday said they had killed dozens of rioters overnight, as Russian paratroopers were deployed as part of a peacekeeping force. The protests began after the government lifted price controls on liquefied petroleum gas at the start of the year. Public health officials and federal ministers gave an update on Friday on the ongoing government and public health response to the Omicron variant. With Omicron now predominating and widespread across much of the country, nationally, the average daily case count has increased by 65% compared to the previous week, with an average of close to 42,000 cases
being reported daily over the last 7 days up to January the 5th. Although very high infection rates have challenged testing capacities in many areas of the country, which will underestimate true case numbers, we continue to test and sequence at very high levels to track the spread of the virus as well as monitor variant predominance. At the same time, we're using multiple other indicators such as laboratory test positivity and hospitalization trends that continue to be very useful for monitoring overall disease activity and severity, respectively. Currently, these trends are all increasing as a result of the sheer number of cases occurring with this rapidly spreading variant. For the most recent 7-day period, laboratory testing positivity is estimated at 29%, indicating significant community transmission. Although evidence from ongoing surveillance and recent studies indicates that this risk of hospitalization is lower for Omicron compared to Delta, the sudden acceleration of Omicron and enormous volume of cases is driving severe illness trends. Given current daily case counts are already about 400% higher than the peak of the third wave, it is not unexpected to see daily hospitalizations rising. However, international surveillance suggests that while these trends can be expected to increase with the Omicron surge, severe illnesses are not rising at the same explosive rate as for cases. Presently in Canada, over the past week, an average of close to 3,650 people with COVID-19 were being treated in their hospitals each day, with almost 600 in intensive care units, representing weekly increases of 91% and 25% respectively. The federal government says it will distribute 140 million kits by the end of the month. On Wednesday, the Prime Minister and I announced that the Government of Canada will deliver an additional 140 million rapid antigen tests to provinces and territories this month. Rapid antigen tests are an important tool to empower individual Canadians to cut the spread of the Omicron variant. These tests enable Canadians to validate their symptoms and take personal action to isolate and reduce the risk to others. Rapid tests remain a first vital line of defense in helping to identify and therefore to reduce the spread throughout the country. As many Canadians still struggle to find the kits amid the surge of the Omicron variant. But with the test kits becoming a popular way for Canadians to find out if they have COVID-19, what's the best way to collect a sample? From your nose or your throat? The Edmonton Police Service has confirmed it has opened an investigation into reports that vulnerable Edmontonians were being paid to get the COVID-19 vaccine so that unvaccinated people could have a QR code that will allow them to travel, eat in restaurants and more. An emergency room nurse in Edmonton told It really feels like they have deemed the vaccine unsafe, but they're willing to victimize these people because they're worth less to them. If you go out in the community expecting to be around vaccinated people, you may not be. So you are also at risk.
they have had at least 6 patients come in who have said they were paid to get multiple vaccinations. That frontline worker was told by a patient that those buying vaccine proof are paying $2,000 to a third party and the vulnerable people getting the shot are being paid $100 of that. ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇਲਨੈਸ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਗਰੁੱਪ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, RRSP, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ RESP, ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰੈਵਲ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ 7802333100। For real estate and insurance, remember one name, Harjeet Sandhu, 780 233 3100. Looking for high-quality, fully customizable windows and doors for your next project? Come visit Durable Windows and Doors, where it's all about you. We value service, style, and innovation, and we'll work closely with you to help your vision come to life. With 2 convenient locations in Edmonton, our team will ensure your new windows and doors encourage friends and neighbors to take notice. Visit a design gallery today or schedule an in-home consultation. Call us at 1-800-544-3815 or visit our website at durabiltwindows.com. To match the sizes that are on site, to match the hinge locations, the lock locations, so that the fit up is easy and it makes it easier for the installer to put the doors into existing jams that are on the houses already. I love Edmonton. I want to stay in Edmonton, and we want to help the community and plus Canadian stuff. But definitely we're getting bigger out there, and this is kind of our niche to do these custom projects and make everything look fancy. Lots of people love it. People said, oh, that's why name is Fancy Doors. ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਜਾਂ ਮੀਟ ਵਾਲੇ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਦੀ ਕਬਾਬ ਅਤੇ ਚਿਕਨ ਵਿੰਗਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੇਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਓਨਲੀ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। फ़ोन नंबर 7803959595 780 395 9595। फूड पिकअप ਲਈ ਐਡਰੈਸ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਤਾਜ ਪੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਕਬਾਬ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਡਿੰਗਸ, ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਸ, ਬਰਥਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਲੇਡੀਜ਼ ਸੰਗੀਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਵੈਂਟਸ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੰਚ, ਹੌਲੀਡੇ ਪਾਰਟੀਜ਼, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੀਜੇ ਅਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। Maharaja Banquet Hall also has nice dance floors, live food stations, cocktail bar, guest lounge and plenty of parking. ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤਾਰਕ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ 7806957200 780 695 7200। ਪਤਾ 9257 34A ਐਵਨਿਊ ਐਡਮਿੰਟਨ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਐਡਮੰਟਨ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, ਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਤੋਂ ਘਰ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਗੇਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ ਨਾਲ 7802333100 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। Your real estate connection harjeetsandhu.com।
ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਤਨ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 7802333100 ਤੇ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ watantv@live.com। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣਾ ਮੁਟਿਆਰ ਪਣੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡ ਏ। ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਖਿੱਦੋ ਖੇਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਥਾਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਕਲੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਵਿੱਚ ਹਾਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਕਲੀ ਦੇ ਗੀਤ ਭੈਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। The kikli is a great favorite with the young girls in particular. As they play with their dolls and their pots and pans and sing together of all the wonderful things that lie ahead, they dance the kikli joyously. Many times in the songs accompanying the kikli, sisters sing of their love for their brothers. ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਕਿਕਲੀ ਕਲੀਰ ਦੀ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ, ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ, ਪੱਟਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਦਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਕਿਕਲੀ ਕੁਲਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਕਿਕਲੀ ਕੁਲਸ ਦੀ ਲੱਤ ਭੱਜੇ ਸੱਸ ਦੀ, ਗੋਡਾ ਭੱਜੇ ਜੇਠ ਦਾ ਚੀਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੋੜ ਸੁਜੜ